그 북한의 핵탄두를 거의 완성을 해서 미사일에 장착을 해서 지금 남한이 전 지역이 사정권에 들어가 있습니다. 그래서 한미일 군사협력이라든가 동맹이 필요한 시기라고도 얘기를 하는데 지소미아를 그렇게 복원시킴으로써 한미일 동맹이 이루어져서 북한의 핵에 대처하려고 그러는 상황입니다. 어떻게 생각하시냐고요. 두 번째는 우리 한국도 자체 내 핵을 개발해야 되는 시기가 아니냐 이런 여론도 많습니다. 그래서 혹시 핵 공유라든가 또는 전략적 핵무기 배치에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 감사합니다. I am Bang Jusa from the UK. North Korea has shown its capability of placing their missiles on the missile defense systems and also their missile launch systems. And South Korea, we believe, is in the range of the missile systems and programs of North Korea. At this juncture, we have the alliance of trilateral countries, Korea, US, and Japan. And GSOMIA is believed by some people to be restored, to have the stronger alliance in order to prevent ourselves against these nuclear programs. What do you think about the situation about this? The second question is that do you think that Korea is also in need of having the development of nuclear programs as many people insisted? Now is the time for us to have the nuclear programs as many people say. What do you think about that? 너무 중요한 그리고 너무 많은 주제의 질문이어서 답하기가 좀 어렵긴 합니다. Well, the questions are manifold and so difficult as well as important. So now I find myself in an overwhelmed situation. 우선 북한의 핵무기 개발 또 미사일 개발이 남측의 안보를 위협하는 상황이기 때문에 북한의 이 점에 대해서는 강력한 규탄의 뜻을 표합니다. Now that North Korea's development status of the nuclear programs and missiles are in the level of threatening South Korea, I strongly condemn the developments by North Korea. 이 문제에 대한 대응 방식은 강력한 국방력을 구축하는 것, 또 한미 동맹을 강화하는 것, 또 확산 억지 전략을 확대하는 것 등등의 여러 가지 방안들이 실제로 진행되고 있습니다. 또 바람직한 일이기도 합니다. There can be many ways of tackling these issues, and they are actually underway, and I believe they are very desirable. For example, we have to improve our national military power, and also we have to upgrade the ROK-US alliance. Also, the extended deterrence is another way of doing this, and all of them are very desirable. 이미 대한민국의 군사력은 세계 6위에 이를 정도이고 북한은 이미 핵무기를 개발한 상태라서 전쟁이라고 하는 것은 곧 상대방의 또는 피하를 구별하지 않고 한반도 전역의 절멸을 의미합니다. As I said, South Korea has the sixth largest military power in the world, and now North Korea, as you know, already has their nuclear program. So as you can imagine, if there's any word is not identifying whether you are foes or allies, everybody will be ruined in any war. 남한의 세계 6위를 자랑하는 전력, 군사력, 그리고 거기에 대해서 굳건한 한미동맹, 그리고 확고한 확장 억지 전략 때문에 추가로 한미일 군사동맹, 특히 한일 군사동맹까지 필요한 상태는 아니다. I'm sure that the current level of ROK-US alliance is sustainable to have the strong power in the military, to have the extended deterrence. I don't think that this is a time for us to need more alliances with Japan. Like, for example, trilateral relationship is not in need at the moment. 오히려 한미일의 군사 협력을 넘어선 군사 동맹, 한미일 군사 동맹은 북중러의 군사 동맹 또는 진영 대결을 격화시켜서 소위 안보 딜레마를 확대시킬 가능성이 높습니다. If we, however, go ahead with having the trilateral alliance in the military manner, that would likely have the causation of security dilemma, as I call it, because it can naturally stimulate the stronger alliance within the North Korea, China, and Russia. 자체 핵 개발 또는 핵 무장 문제는 일단 현실성이 없고 또
실효성이 없다는 점을 지적하고자 합니다. Well, you also asked regard this question about the South Korea's military programs. Well, if we happen to have these kind of nuclear programs, I do not think that this is viable, nor is effective. So there is no reason to have them. 특히 독자 핵무장을 하게 될 경우에 생기는 첫 번째 문제는 NPT 탈퇴를 해야 되기 때문에 국제사회의 경제 제재로 대한민국이 살아남을 수가 없는 상태가 됩니다. So if we have to follow the international rule, if we are having our nuclear programs independently, that means we have to get away from the NPT treaty as a treaty. We will be subject of the economic sanctions by the members of the international community. There is no way for us to Korea to survive. 북한처럼 되겠죠. Maybe South Korea can be another North Korea. 두 번째는 이게 동아시아의 핵무장 도미노를 불러오게 될 겁니다. Also, if we do that, that will lead to other countries in East Asia to try to be armed with nuclear programs also. 이게 세 번째 문제와 관련이 있는데 미국의 입장은 한반도의 비핵화이고 또 우리가 핵무장을 하게 된다는 것은 곧 한미 동맹을 훼손하는 결과에 이르기 때문에 미국의 동의를 결코 받을 수가 없을 것이다라는 점입니다. That's not what I call nuclear domino. And the third reason is related to the Iraq-U.S. alliance. If we have to have our nuclear programs, that will just have the downplay of the alliance between the Iraq and the U.S. No, we will not be able to get any agreement from the U.S. 그 한반도의 핵 개발이 이루어질 경우에는 우리 측의 핵 개발이 이루어질 경우에는 더 이상 북측의 비핵화를 요구할 수 없는 상태가 됩니다. Also, if we have our nuclear programs, how can we ask North Korea to be disarmed or denuclearized? 실효성도 없고 또 필요성도 없고 실현 가능성도 없는 핵무장 또는 자체 핵 개발 주장은 저는 안보 포퓰리즘에 가깝다라고 생각합니다. The people who say that we have to have our nuclear programs in South Korea independently are only calling for the populism in terms of security because I believe that it's not effective, not necessary, not viable. 미국이 명시적으로 반대하고 있는 핵 공유 역시도 마찬가지 판단이 됩니다. Nuclear sharing is also explicitly denied and disagreed by the U.S. and the same theory will apply.